Wetso Phirimane ya tsatsi la Labone ngwana tsele a tlhola garataro kgaso ele dikgantsanako ya bosupa helaha tse di tang go gwena ka tlhamalalo go totoropo kgolo ga borone madume ke Benson Pithego mako tler di tibole hela ka ditlhogo puso e baya monwana ditumalano le babeeletsi ba mahama wa kgotetso dikgwebo di le 186 ka fa tlase ga lenaneo la BTEP di weditse thulaganyo ya go sekasekwa mme jaanong di emetse go simolola metshameko tshapa mogala a fenya re neilwe lekore mo motshameko wa Liga ya Phoenix Assurance Super League kgaitsedi ke Ntebogang Sebetlela o tsuo go thobisetsa khutlwana sa tsa metshameko kgaitsedi ke o mongwe Patricia Tshobonyane o ditolokolola ka puo ya diatla a re tse Tautona Advocate Dumabo ko paketse ya ikanisitse le go rwesa tlotlo ya maemo semmuso baokamedi ba sesole sa Botswana tlhatloso e ya maemo e dirile ditso ka ja Mpho Churchill Moputing a tlhomamisitswe jalo semmuso go nna mo kamela masole a lehatshe leno ka maemo a mapšha a kwa godimo go gaisa a general fa mothusi wa gagwe ene Joseph Eno Selo ene a rwesitswe semmuso tlotla ya maemo a lieutenant general a ntseng a le teng Tautona Boko a re puso e tla emanokeng ka gotlhe sesole sa Botswana a itlama jalo gore ba tla netehatsa le go feta gore se diragatsa maitlamo a sone a go sireletsa ledula le go babalela setšhaba ka kakaretso pego ka botlalo ka utshidile onkabetse Mo bekeng eno sesole sa Botswana se ne sa tshwara modiro wa neelano ya boeteledipele kwa mookamedi wa pele wa sesole Lieutenant General Placid Segokgo a neng a wetsa tiro semmuso morago ga go direla sesole dingwaga di le 42 e le la ntlha mo ditsong mookamedi wa mošwa wa BDF Mpho Churchill Moputing a rwesiwa maemo a kwa godimo mo sesoleng a mašwa a general mothusi wa gagwe Joseph Eno Selo ene a tsaya maemo a lieutenant general tiragalo e ya boeleditso mo lehatsheng le mme ebile go rago le go ntsi mo maitamong a sesole a go sireletsa lehatshe and this is the role you have sworn to uphold, you have pledged your fidelity to, and have pledged your lives. That is the highest level of sacrifice, and we appreciate. We pledge to support, to work with you, to ensure that our force stands at the highest level of preparedness at all times. And so you can be assured that this government, like all those who came before it, are committed to ensuring that our army is fully and appropriately equipped. Go ya ka Tautona Boko diphetogo tse di ragolo go ntse mo serodumong le isago ya lehatshe leno segolo jang ka nako e lehatshe le thatosang mosepele wa lone wa go ipetela ka tego. It humbles me today to have been the first as well to confer the rank of general, first in the history of this country. So history has been made. May you continue to rise. May you continue to serve your country with the exemplary dedication and commitment you have shown thus far. Se jaanong se tshwaya tshimologo ya tse dikgolo mo boeteledipeleng jwa sesole se se kaelang go shahadiwa ga maitamo a one a go sireletsa ipuso ya lehatshe serodumo sa go ikemela ka nosi tshireletsego le ledula mo lehatsheng Utshidile onkabetse Botswana Television Gaborone le phata la kgotetso le ditswammung le tlotse le beile monona tumalano le dikhamphani tsa babeeletsi tse go solofetseng gore di thuse hatshe leno ka dikgwetlho tsa tlhaelo ya motlakase fa bua kwa phuthegong ya bobega dikgang tshokologong eno Tautona Advocate Dumaboko tlhalositse fa tshwaragano le dikhamphani tseo e tla itebaganya le go ntšhafatsa mafelo a dipoto tse di fetlang motlakase a morupule A le B
Morupule B will be subjected to a serious reassessment, the end of which will be its refurbishment to bring it not just to optimality, but to super optimality. Take it from being suboptimal to making it super optimal. That means it will be at 95% and above. That's about 600 megawatts of power at the best of times. Morupule B. Morupule A, which would otherwise be mothballed in 2 years, will also, from the technology that will be deployed, now enjoy a renewed lease on life. The consortium conservatively states that that extended period of life will be anything from 10 to 15 years. Because, as you all know, we've presented again in Parliament and through the Botswana Energy Compact that we intend to have electricity for all by 2030. We intend to have a sorted electricity generation mixed bag with coal and renewable by 2030 in the ratio of 50-50. And that we have an ambition to ensure that we not only provide for our domestic needs, but we start to reach out to the export market. Therefore, as shown by all the MOUs that we have signed with Zambia, with Namibia, and we intend to do with South Africa to unlock more opportunities in the Southern Africa power pool. Ambassador Lekwaila, Joseph Lekwaila, o ka ilo ja ka motho yone ngala botlhale hela thata ya na le seriti bila inetse mo go thutseng go tlisa kagiso mo mafatsheng a mangwe. Se senogile kwa segopotsong sa gagwe se seneng se tsenwe mo ke makgolokgolo a batho mo notoropo kgolo Gaborone. Bangwe ba baneng ba tsenye merapelo eo ke mothusa tautona Rendaba Nkosinathi Gaolate, botautona ba pele ba hatseleno Dr. Festus Mogae le Dr. Mokgweetsi Masisi le bahumagadi ba bone ke ikantse Khumalo wa Bega. Mo molaetseng o neng o balwa go tswa kwa go tautona Advocate Duma Boko, tautona wa kgoletse Ambassador Lekwaila Joseph Lekwaila botlhale jwa gagwe botswerere ba puo le kitso e ntsi ka ga tiro ya gagwe ya go nna moemedi. Tautona re tiro ya ga moswi Lekwaila e ne le sekao sa lefatshe leno sa go tlotlomatsa botlhokwa jwa dipuisanyo go diragatsa molao le kagisanyo. Ambassador Lekwaila o diretse setšhaba dingwaga di feta 40 a simolotse a direla kwa ofising ya ga tautona a sa le motlana e le mokwaledi yo hapegileng wa ga tautona wa ntlha wa lefatshe leno se se retse kgama go fitlhela a nna moemedi wa lefatshe leno wa sennela ruri kwa America. We celebrate him for being an exemplary and exceptional diplomat who faithfully advanced Botswana's national interests for the betterment of the lives of Botswana, young and old. He raised this through various diplomatic positions he held, such as his role as Botswana's ambassador and permanent representative to the United Nations in New York. On this multilateral platform, he advanced Botswana's national development goals while projecting the country as a respected and influential player on the international arena. He would teach us how to craft resolutions of the General Assembly, of the UN Security Council, of ECOSOC, and of other bodies of the United Nations. He was patient, he was understanding, but he had very little tolerance to mediocrity and clumsiness. Balisika le ditsala ba re Ambassador Lekwaila e ne le Labone a ba rata thata ebile le tsala ya boammaruri. To say Daddy is an amazing father is an understatement. I know no one is perfect, but Daddy was perfect in my eyes. Daddy treated my sisters and I like eggs. He never ceased to make sure that we knew we were loved and taken care of. As a matter of fact, I dare to say, I and my sisters were very, very spoiled by Daddy.
Daddy always made sure we had everything we needed and wanted. I grew up watching Daddy treat Mommy like the queen that she is. Through Daddy, I saw how a man is supposed to treat a woman, how a husband is supposed to treat a wife. His wit, his wisdom revealed themselves fully. Joe carried himself with serenity that disarmed hostility. Joe's diplomacy was not a matter of performance, but a vocation. He was never seduced by power. He understood that the true measure of leadership is not how loudly you speak, but how deeply you listen. His contributions to our church growth were immeasurable. As an elder, he guided us with wisdom, and his involvement in the construction of our wall, including the thoughtful gift of the main entrance door, will forever be remembered. Moswi ambassador Legwaila Joseph Legwaila o tlogela mohumagadi wa gagwe le bana ba basetsana ba le bararo. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Moya wa gagwe iponne khotso. A re tswelele mothusa tautona re ndaba nkosinathi gaolate a re dikgwebo di le 186 tse di ka fa tlase ga lenaneo la go rudisa itsholelo la Botswana Economic Transformation Program BTEP di weditse thulaganyo ya go sekasekwa le go baakangwa mme jaanong di emetse hela go ka simolodisiwa. Mothusa tautona o rotse se gompieno mo parlamenteng kwa gone mapalamente a tsweletseng ka go buisana ka go amogela molao wa gore lenaneo le la BTEP e nne thulaganyo e tla dirisiwang go tsamaisa mananeo a go fetla le go fetola itsholelo. Re Gaolate a re dingwe tsa dikgwebo tseo di tla simolodisiwa fa parlamente sena go dumalana ka tsone le phetolo ya melao mengwe e ka thusang go hegosa go dira ga tsone. Dingwe tsa dikgwebo tse ke megopolo e ntseng e le teng mme paledisiwa ke dikgwetlho di akaretsa tiego ka ntateng ya letlhoko la madi le tse dingwe jalo jalo. Through full execution, the program will, over a period of 10 years, exclusively this program, mobilize 514 billion pula in cumulative investment. It will unlock new industries and revitalize existing ones, creating over 512,000 jobs. It will bring opportunity and dignity to households across every district. It will lift Botswana's gross national income per capita to $15,730 by 2036. National Economic Transformation Program e lemogile so santla di tsamaiso gore ke tse di diang tsa madiadia tse o helelang go buiwa go sa diragadiwe. This program says we are now going to implement its execution. What are we executing? It has outlined 186 projects, not ideas, projects, things that have to be implemented in order for jobs to be generated, for the economy to grow. The biggest challenge that we are having as a country is implementation. Implementation can only happen if you have the capacity to implement. Now I look at the BTEP as an implementation tool of NDP 12, a sophisticated implementation tool for NDP 12. But as I listened to the Vice President, who is also the Minister of Finance, the capacity to supervise projects has been built. Dikgang ke tse di reng lefatshe la Democratic Republic of Congo DRC la re le lemoga tshwetso ya Botswana ya go se amogele kopo ya boagedi mono ya batshabi ba lefatshe leo ba le 682 fa bua mo phuthegong le tona wa boatlhodi le kago sešwa ya magolego a monotoropo kgolo Gaborone moemedi wa lefatshe leo la DRC mono mme Emily Motsubekwa
o lebogetse lefatshe la Botswana go bo le tsweletse ka go tlhokomela kana ka tlhokomelo jalo ya batho ba lefatshe la gabo le ntswakopo eo e sa atlega. Tona wa batlhodi le ka go sešwa ya magolego Re Nelson Ramaotwana a re lentswa lefatshe leno le na le keletso ya go thusa batshabi ba lefatshe la DRC go ka se kgonege e le ka ntlha ya dikgwetlho tsa itsholelo mo nakong eno. Le fa go ntse jalo batshabi bao ba neetswe tetla ya go nama ba le mono go fitlhela lefatshe la DRC le dira dithulaganyo tse di maleba tsa go ba busetsa gae. We acknowledge your decision as a sovereign country to not accept that they should continue to live in Botswana while their asylum has been rejected. It has gone through the process. And we really mentioned that to the refugees or the immigrants who are there to say that actually you are illegal immigrants, but there are also people in DRC who live here legally. There are many, you see, medical doctor, those also who are refugees, whom asylum has been accepted and so on. So we had that meeting to give them that decision of Botswana together, a joint meeting, and to actually tell them that as a government, we are also supporting them. Some of the DRC kids are very brilliant. I think we have some of them that we have gone out to look for scholarship for them to be enrolled in our tertiary institutions, the University of Botswana, BUST, which is in Palape, BUT, which is in Gaborone. So there are about 27 or so that are currently enrolled through the efforts of the ministry to say, because education is very important, because currently the world has changed from that traditional mode of operation. So people that talk about technology advancement, digitalization, so we need to be harnessing from those that have got scientific grip on the disciplines. So we have tried to assist where we can other African brothers and sisters. Wetso lebile dikgang a re nne re le tsone. Sefofane sa South African Airways se se tsamaelang Gaborone le Gauteng, Gaborone Johannesburg route se simoloditswe semmuso gape mono Gaborone ka la bobedi. Simolodiso eo e ka iwa le kgatelopele mo go tsa papadisano le peeletso bojanala le mowa wa kutlwano ya mafatshe a kgaolo ya Afrika. Mogolwane wa South African Airways Professor John Lamola a re simolodiso eo ke kgato e botlhokwa thata mo leetong la go aga mahama wa difofane yo tla phadisanang jalo le wa mafatshe a sele. Go rata Moranyane a boa le koo. Tshimolodiso ya sefofane se ga se go ipelela tsela fela ke kgolagano gareng ga mafatshe a mabedi. Sefofane se sa South African Airways se ne se ipelela go busetsa mesepele ya yone mo lefatsheng leno. Tshimolodiso eo e simolola morago ga go emisiwa dingwaga di heta 10 mme go kaiwa fa se le sesupo sa maitlamo a mašwa a kgolagano gareng ga mafatshe a mabedi. Tonight is a celebration of a reunion and a renewal of partnership, given where the relationship of the people of South Africa and the people of Botswana are. It's more than a decade that South Africa... Letsatsi la gompieko re ipelela tshimologo le go ntšhafatsa botsalano jwa mafatshe a Afrika Borwa le Botswana. Re le ba South African Airways re mo leetong la go tlhabolola mahama wa dihohane mo kgaolong ya Afrika. Of launching into Gaborone, meeting our two objectives. The first one being the general promotion of aviation in Africa, but secondly, strengthening our Southern African industry in the airline industry. Is improving connectivity. It is important that the progress and transformation of this country from an economic standpoint be on the back of a strong aviation sector. Go simololwa gape ga sefofane seo go tla fetola tsela e lefatshe leno le kgonang go fitlhelela mebaraka ya yone ka go bulela bojanala
le go laletsa lefatshe lotlhe go tla go bona mafelo a makgabisanaga a tshwana le Okavango Delta, Chobe National Park le tse dingwe. SAA coming to Go tla ga sefofane se mono go tsile go dira gore lefatshe leno le nne le dipoelo, segolo jang mo mahameng wa bojanala, fela jaaka baeteledipele ba bua gangwe le gape ka botlhokwa jwa go kabakanya itsholelo. investments into Botswana. Today's launch demonstrates confidence in our region's potential and underscores the importance of regional connectivity. Tshimologo e supa tshepo mo bokgoning le bokamoso jwa mafatshe a kgaolo eno, e supa tiragatso ya maitlamo a Agenda 2063. 2063, which envisions an integrated, prosperous and peaceful Africa. Go tsosolosiwa ga yone go ne ga seke ga tsewa fela e le kgwebo, mme gape e ne ga tsewa e le peeletso e botlhokwa mo isagong ya kgaolo ya borwa jwa Aforika. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Komiti ya matakana ya tontsho bogodu jwa leruo e na le maloko a le marataro go tsweng mo merakeng e gaufi le motsana wa Matsitama kwa kgaolong ya Legare. E ne e rulagantse thutopuisano e maikelelo a yone e neng e le go tla ka megopolo ya go lwantsha borukutli jo. Ka tshwaragano le basepodisi barui ba kgaolo e ba dumela gore bogodu jo bo ka lwantshiwa ke bobedi jo ga bo tshwaragane ka gore se tshwara ke ntšapedi ga se thata. Fa bua kwa tirong e mogolwane wa sepodisi Deputy Divisional Commander North Ronald Molapisi wa kgoletse komiti eo go boetsere kgato eo a tlatsa ka gore ba na le maikemisetso a go tswelela ba lwantsha bogodu jwa leruo mme ba tla tsena mo mabenkeleng a rekisang nama dibutšhara jalo ba dira ditshekatsheko kana dipatlisiso tsa go bona gore a nama e rekiswang ko a ga se ya bogodu. Theri Makgweng wa bega. Bogodu jwa leruo ke nngwe ya dikgang tse di tsweletseng ka go thokisa barui ba lefatshe leno boroko. Barui ba kgaolo ya Legare kwa merakeng ya Dibejana le Mmaletsogo le bone ba lela selelo seo ka jana ba utswela leruo ka tsela e thobaetsang. Se se ba gwetlhile go rulaganya thutopuisano e maikaelelo e le go abelana maele ka tsa bogodu jwa leruo le ka fa bo ka lwantshiwang ka teng. Go ya ka mogolwane wa sepodisi Assistant Commissioner Ronald Molapisi, barui bangwe ba na le go fa badisa ba leruo la bone boikarabelo jotlhe jwa leruo mme se se ba paledise go ntsha bosupi jo botetseng ka nako ya bogodu jwa leruo. Le fa go ntse jalo a re ba tsweletse ka go dira bojotlhe go lwantsha bogodu jwa leruo. Re tsora iteka ra lemoga gore dikgomo gompie go bogodu jo bo diragalang ke jwa go bolaya dikgomo mme kana go bo gona le market mme market o re o lemogile gore ke dibutšhara la ha ya se tsone tsotlhe mme dinama tse di ya ko dibutšhareng dinama tse di ya ko go bommasape re mo maitekong ba gaetso a go tsena mo go teng ntlwana le ntlwana butšhara le butšhara re okomela go bona gore mme dinama tse di mo butšhareng ke tse di ka ga molaong di tsene sentle ka mantswe a mangwe. Barui ba rotloeditswe go itse leruo la bone sente le gore ba lese go tsaya nako go bega bogodu jwa leruo mo kgaolong ya bone. Ba ne gape ba rotloediwa go nna le kitso ya diphetogo tse di dirwang tse di akaretsang go tswalwa ga thulaganyo ya base 2 le go simolosiwa ga ya base 3 e netefatsang gore leruo la bone le kwadisitswe ebile le ka latedisiwa. Nna tumelo ya me ke gore ga o taore kgomo ya me utsule thothomisa go tswa hano le source o bo re wa go reporta o bo na le bosupinyana jo bo tshwereng e re ha o tsena go le podisi le sa dira tiro ya lone o bo khona go ta go gore na le komiti o ra gore ke dirile 1 2 3 mme le podisi le paletswe ke go nthusa se tso hudugala go base 3 o tshwantse gore o bo o tsenya dikgomo tse o netehaditseng gore di teng mo lesakeng la gago mme gore o dira jalo gape go ra gore o ye go tsaya di-coordinates ha sakeng la gago lesaka lengwe le lengwe le tshwanetse go registariwa. Bangwe barui ba ne ba ntsha maitemogelo a bone. One ha re na le kgwetho e seng kana ka sepe na le sethare go ate se bidiwa go te motsiara ra re rosa dikgomo mangina kgwedi le kgwedi ha gongwe ha tsebe sa kgaoga kana di sa kgaoga lengina o etela kgomo ye mea mo sethareng go tshware lone lengina bogodu jwa leruo
ga o ka gata ga utswa motho o sela a tswa kgakala a sa itse tsamaiso ya gore go ntse ya mo kgaolong eng. Bana ba rona bone ba mo gae ke bone ba gantsi ba senyang ba bolalo le leruo la rona. Go dumelwa gore dithutopuisano tsa mofuta o di ka thusa thata go lwantsha borukuthi jwa leruo go ralala lefatshe leno. Terry Makgoeng, BTV News, Moraka wa Dibejane. A ra go hele kwa go tsa metshameko kgaitereke Ntebogang Sebetlela gone ko a go simolola ka tsa pimpo. tla go le bogewena kgaitsedi ke Benson Puthego mo tsona tshong ka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwan Tebogang Sebetlela. Tshepam Mogala wa Setlhopha sa Nhabe Table Tennis Club o fentse re neilwe lekore wa Smashman X ka disete tse 4 go e lengwe mo motshamekong o nengwe thunya ditlhase wa beke ya boroba bongwe wa Liga ya Phoenix Assurance Super League o nengwe tshamekelwa kwa ntlong le halagala ya babusi kwa bontle mo Phirimane ya laboraro a re utlwe go rata moeng. Tshepam Mogale yo tseneng mo motshamekong a supa maikelelo a go dira go bonala o sala a supa lenyora la go fenya motshameko o mme a phamola sete ya ntlha ka 11-6 le fa go ntse jalo Lokoro yo le ena simolotse motshameko ka matlhagatlhaga o na boa kwa morago go gapa sete ya bobedi ka 6-11. Sete ya boraro le ya bone tsa nna thata ya lentswe mo go Lekoro yo neng a supa dikai tsa letsapa mme Tshepam Mogale a dirisa seo go gapa disete tseo motlhofo ka 11-5 le 11-5 go fenya motshameko ka kakaretso ka disete tse 4 go e le nngwe. Bua nnete go simolola match o ne ke na le plan and I've tried to stick to the plan but he's a difficult opponent. He made sure that pressure and I had to cope and adjust. It was difficult, but I managed to at least do something better. Mo motshamekong e mengwe ntse ile tikologo ya ntlha ya beke ya boroba bongwe ya Phoenix Assurance Super League, Carol David wa setlhopha sa bontleng Ithuteng Table Tennis Club o fentse sebongile 6 wa BDF ka disete tse 4 go lefela. Fa mo letlhakoreng la borre tshireletso Samoa wa BDF Table Tennis a file re neilwe lekore wa Smashman X ka tlhagelo ya gagwe ya bobedi mo letsatsing a mo fenya ka disete tse 4 go e le nngwe. Go rata moeng BTV Sport Gaboro. Tuela fela ka tsentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko ga sena kwa bosupa menalana tla ba re kopana gape kgante jana fela ga itsere ke Benson Puthego ye mestantle gore ga kwala tseneng di doga kwa pele. Puso e ba ya monona ditumalano le babeeletsi ba Mahama wa Kgotetso. Lephata la tsa madi le kopa palamente go amogela dikgwebo tse 186 ka fa tlase ga lenaneo la BTEP go tsena mo lenaneong la ditlhabololo. Fa mo go tsa metshameko Tshepam Mogala a fenya re neilwe lekoro mo motshameko wa Liga ya Phoenix Assurance Super League. We tshwanedile kalo ra kwela kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa ga ba wetsa dikgang tsa CA. Wetso la modisa tharapana ga go le galalwa ga le go khotleng a nne kagiso. Madume ba gaetsong ka mogela ka ponelopele ya maemo a bosa Phirimane eno na ke bidiwa Neo Aten. Maabane letse re itemogetse pula mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile e leng gore re gatise mosong ono ye mejana. 46 kwa LO Dialwas Farm, 17 kwa Panda Matenga Meteorological Station, 15 kwa Mapashalala Primary School, 14 kwa Sihitwa Police Station, 10 kwa Mutle Primary School, borobedi kwa Maung International Airport, bosupa kwa Seronga Police Station, borataro kwa Dagwi Primary School, botlhano kwa Ranokanyane Primary School kwa Serowe, bone kwa Boro Prison Farm ga mmogo le kwa Magapatona Primary School kwa Totume, boraro kwa Mookane Primary School le kwa Lehlakane Meteorological Station, bobedi kwa Boxbeat Primary School le Soa Meteorological Station,
bongwe kwa Dukwi Junior Secondary School le kwa Radisele Primary School. Mafelo a mangwe gone re gatise kwa tlase ga bongwe. Jaanong ga re lebelela tshwantsho sa loapi mo nakong ya gompieno, maru a bonala mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno, mme ebile tota maru a re solofetse gore a dume kgotsa re selele pula bosigong jono. Ka moso gone ka tsatsi la botlhano go tla thiba lefatshe lotlhe, go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e leng gore e phatlaletse le mafelo a dikgaolo tsa Kgalagadi, Gantsing, Habe, Chobe le kwa bokone jwa kgaolo a legare. Re solofetse gape le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e leng gore e mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatlengkwene, borwa jwa kgaolo a legare le bokone botlhaba. Betso re solofetse le kgonagalo ya diphefo tse di mašetla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno, ka jalo he a re itlhokomeleng. Mo maphakeleng gone go tla itlotsa go le bothitho mo dikgaolong tsa Gantsi, Kgalagadi, borwa botlhaba kgatlengkwene, borwa jwa kgaolo a legare le kwa bokone botlhaba ka selekano sa 16 kwa Ngojane, go eng kwa 11 kwa Selebephikwe. Mafelo a mangwe go tla itlotsa go le Mogote ka 20 go eng kwa 21. Jaanong ga re lebelela mo tshokologong go tla itlotsa go le tota mololo mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlengkwene, borwa jwa kgaolo a legare le kwa bokone botlhaba ka 23 kwa Francistown go eng kwa 26 kwa Lephepe. Dikgaolo tse dingwe gone go tla itlotsa go le bothitho ka 27 kwa Ngojane go eng kwa 28 kwa Lekasane. Jaanong a re tlhalosepe go a rona re lebelele mafelo a beke kwa dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlengkwene. Go tla thiba ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e leng gore mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Mo maitseboeng gone go tla itlotsa go le tota go le tsididi ka tsatsi la Matlhatso, ka tsatsi la Tshipi gone go tla itlotsa go le mololo. Dikgaolo tsa Gantsi le Kgalagadi go tla thiba go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e leng gore phatlaletse le mafelo a dikgaolo tseo. Mo maitseboeng gone go tla itlotsa go le mololo. Kwa Chobe leng Habe gone go tla thiba go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e leng gore e phatlaletse le mafelo a dikgaolo tseo. Mo maitseboeng gone go tla itlotsa go le bothitho. Kwa legare le bokone botlhaba gone go tla thiba ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e leng gore e mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Ka tsatsi la Matlhatso go tla itlotsa go le tsididi mo tshokologong, mme fa ka tsatsi la Tshipi gone go tla itlotsa go le bothitho tota go le tsiditshana. Betso ke yone pe go a rona bosigong jono go itlhela re kopana mo go le letlang a re bokgaoganeng. Nitishire zikhani za Botswana television zishiyeyi za tia kukunwesha Peterson Mukhwati.